Ассалаумағалейкум, құрметті Ернар Education YouTube арнасының көрермендері, құрметті қандастар, сіздермен жаса қатысушы мен Ернар Мұратбек. Құрметті қандастар, кешегі видеоны көріп, көпшілігіңіз түсінбей қалған секілдісіздер. Жалпы мен сіздерге өзімнің ағылшын тілін үйрену жолымды үйретсем деп отырмын. Соған ниет етіп кеше видеоларымды салып бастадым. Өткені мен мынау Duolingo деген бағдарламамен шамамен бір жылға жуық болды дайындалып жүргеніме. Енді алдағы уақытта осыны неге өзімнің дайындық барысымды, яғни ағылшын тілін үйрену жолымды сіздермен бөлісіп отырмасқа деген шешім қабылдап, осы видеоларды салып отыруға кірістім. Және де сіздер бұл видеоны көру арқылы өте жақсы пайдалы білім ала аласыздар. Себебі ағылшын тілін үйрену үшін ең бастысы мынау слухты арттыру керек, яғни тыңдау қабілетін. Осыларды көріп отырып, өздеріңіз де Duolingo'ны жүктеп алып, кіріссеңіздер болады, құрметті қандастар. Сол себепті мен осы видеоны салып отыратын боламын, өзім ағылшын тілін үйренгенімді. Видеоны жақсылап, мұқият көріп отырыңыздар. Сонымен қатар мен бұл видеоны кешегі видеоны әсіресе ағылшын тілінде салған себебім, ағылшын тілінде сөйлеп салған себебім, ол жерде мен оны тек қана қазақстандық емес, бүкіл жалпы әлемдік аудиторияға шығарсам деген ниетім бар. Неге? Себебі ағылшын тілді аудитория ол өте үлкен. Әлемде 1 миллиард, 1,5 миллиардқа жуық ағылшын тілде таза сөйлейтін халық бар. Ал 1,5 миллиард тағы да күн сайын ағылшын тілін үйреніп жатқан адамдар бар. Өйткені ағылшын тілі халықаралық тіл. Оны үйреніп алатын болсаңыздар, ол мейлі бизнесте болсын, мейлі жұмыста болсын, мейлі студент болып оқуда болсын, қандай сала болмасын, ағылшын тілі өте маңызды. Өйткені бұл бүгінгі таңда ғылым мен білімнің, технологияның тілі болып тұр. Сол себепті, құрметті достар, осы менің білім алу барысымды бақылаңыздар, көріңіздер, үйреніңіздер, сіздер де бірге дамыңыздар. Және видеоны бөлісіңіздер, арнаға тіркеліңіздер. Ұнаса лайк басып, астына пікір жазып, сұрақтарыңызды қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше ағылшын тілінде көшейік. Hello, my friends. This is my road of learning English. Take a look. Subscribe to my channel. Share with friends. Let's develop together. If I have any mistakes, please write in the comment below. Let's start. Dinners are more romantic than breakfasts. Dinners are more romantic than breakfasts. Bear. Bear. What are you looking at? What are you looking at? На что ты смотришь? He's wearing these pants tomorrow. He's wearing these pants tomorrow. He's wearing these pants tomorrow. Tomorrow. Он будет в этих штанах завтра. I'm wearing red tomorrow, so he'll know that it's me. I'm wearing red tomorrow, so he'll know that it's me. Я буду в красном завтра, поэтому он будет знать, что это я. What was the message about? What? О чем было сообщение? We're having pizza on Thursday. Having. Мы едим пиццу в четверг. He's having ice cream with her next Tuesday. Он
having, Он ест мороженое с ней следующий. Он ест мороженое с ней следующий вторник. What city is he from? Farm. From. Из какого города он? They're talking in the living room now. Они разговаривают в гостиной сейчас. Они разговаривают в гостиной сейчас. They are talking. She's wearing her best clothes on her date tomorrow. She's wearing her best clothes on her date tomorrow. Date tomorrow. She's wearing her best clothes on her date tomorrow. She's wearing her best clothes on her date tomorrow. She's wearing her best clothes on her date tomorrow. Она будет в своей лучшей одежде на своем свидании. I'm I'm having Italian food with him tomorrow. I'm wearing my favorite dress tomorrow on our date. I'm wearing my favorite dress tomorrow on our date. I'm wearing my favorite dress tomorrow on our date. Date. Я буду в своем любимом ресторане. Restaurants are More than. рестораны романтичнее, чем бары. I think that picnics at a park are more romantic than dinners at a restaurant. Restaurants can be loud and crowded, but parks are beautiful. Я думаю, этот пикник парк more romantic than dinners at a restaurant. Парктегі пикник более романтичнее. Ресторан может loud and crowded. Loud. Crowded. No, parks are beautiful. He thinks that picnics are better, busy places are better. Better. Loud. Crowded. Занятые места плохие. Picnics are better. What are they talking about? Can you hear? More It's more interesting. than. О чем они разговаривают? Ты можешь слушать, это интереснее, чем фильм. He's He's talking on on the phone with his new girlfriend.
He's talking on the phone with his I think that picnics at a park are more romantic than dinners at a restaurant. Restaurants can be loud and crowded, but picnics are better. Where is the bus? Is it? I like that guy profile. His photos are really cool. Мне нравится профиль. Your nose is smaller than Mine. but I still love mine. My. Он меньше, чем мой. Which guy you like? Do you like? More. Which guy do you like more? She's Not going to. ask. Going. I know he's ask to your number. His name in person. I know he's going to ask for you. Going to ask for you. His No nose look looks nose my my grand. grandfather. His nose looks nose my grand. His nose looks my grand. His nose looks like his nose like my grandfather's nose looks like my grandfather's nose. His nose looks like my grandfather's nose. Like I'm wearing my favorite dress tomorrow on our date.
ينبت ديمقراطية свое. I'm wearing a dress on my date tomorrow. Dresses are beautiful. More than. She studies French, so she can teach me. Она изучает французский, поэтому она может меня. I use this app all the time. He studies music, so I already love him. Он изучает музыку, поэтому я люблю его. You're welcome, посмотреть, пожалуйста. Neighborhood. Green. I. Finally. Thrillers. Yes, our neighborhood is safe. Да, наш район безопасный. When I watch movies, I always want to eat popcorn. I was free last night, so I watched a movie at home. Watched. Надо мне посмотреть. Is this city safe? Is this city safe? Is this city safe? Something very scary happened in the movie. Something very scary happened in the movie. Happened. Hand. Happened. Что-то очень страшное. I don't like this actor. I don't like this actor. I don't like this actor. I love Ben, so I watch thrillers with him. I love Ben, so I watch thrillers with him. My. I. And.
My. My, your, And. Girlfriend. My girlfriend and I watched old movie together. my girlfriend and I watched an old movie together. My mom tells me about a new drama every day. Do you like movie? And what happened? Anne, what happened? My mom tells me a new drama every day. Tells me about a new drama every day. Nothing, not don't like doesn't like dramas. My Your girlfriend and I watched old movie an old movie together. And what happened? and what happened about doesn't like dramas. Excuse me, означает извините. Umbrella. Store. October. Ball. October. The weather in August is my favorite.
August. It's hot today, so I'm working. So, Spring is beautiful in New York. Spring is beautiful in New York. Beautiful in New York. It's October now, and it's still raining. It's October now and it's still raining. Is spring nice here? Is spring nice here? Of course we don't ski in Florida. Of course we don't ski in Florida. Be careful. Snowing. It's rain. It snows so much here. I can ski even in the spring. They too need to the concert. Reschedule the concert. So with the weather is beautiful. Be careful, it's snowing. It's snowing. Can I reschedule? Our date. Can I reschedule our date? I work. I work at home. So it's snowing. I work at home, so it's snowing. I'm working at home because it's snowing. Be careful. It's snowing. I'm
Coffee. butter, No. salt, Thank you. salt, Coffee. yes, milk, Goodbye. goodbye, Please. Please. Goodbye. Goodbye. Hello, duo. Hello, duo. Coffee and tea. Coffee and tea. Butter. And salt. Bread and butter. Bread, please. Coffee and tea, please. Salt and bread. I don't understand. his, nose, looks, His nose looks. my, like, my grandfather knows, His nose looks. Looks like father's. Buzz, knows, I I know. He's going to ask your for your number. I know he's going to ask for your number. He's having ice cream with her next Tuesday. Он есть мороженое. Своем завтраке. Следующий вторник. Он есть мороженое в своем завтраке. Следующий вторник. Два следующих. Ben has a new iPhone 15.
She's talking with him right now. What credit card will you pay with? Yes, where? Breakfast. Which app do you use? Which app do you use? I'm going to. I'm not going. I'm Not going. Which? Photos. You. Choose. For. Your. Profile. Which photos did you post? Red. Smile. Bird. Cool. Sense of humor. Our daughter is not married. Sweetheart, you are so funny. Fun. Funny. Oh, I love my husband so much. Ben has a great sense of humor. Scent. Sense. Yes, I am married, and you? I'm married. Yes. I am married. And you? You. She has a sense of humor and a beautiful smile. She has a sense of humor and a beautiful smile. My partner is a great lawyer. My girlfriend is a My girlfriend is a great student. She's smart. Yes, I love my boyfriend. Sweetheart, you are funny and beautiful. Why is smart and beautiful? Света, you smart and beautiful. You are smart. My brother is the man. You are
Сонымен құрметті достар, бүгінгі ағылшын тіл сабағымыз міне күніне осылай жарты сағат уақыт бөлсеңіздер, ағылшын тілін жақсырақ үйренуге болады. Жоқ, әлі аяқтамайды екенбіз, өйткені міне уақыт бар әлі. Мына жерде міне бір күнгі не болған жоқ, 50 ұпай жинау керек болған, соны 34-ге қарай жинадық. Ендеше тағы бір өтеміз, бірнеше жаттығу өтеміз. Horse. Morning. Tomatoes. Tree. When my dad hears news about you, he always tells me, Мой папа. Бывает. Новости. Всегда. Когда мой папа слышит новости, всегда рассказывает. Early. Child. Question. Final. Did your new company give you an apartment or are you renting? who answers your questions at work? Who answers your question? Who? Do. Who? I hear something new about you every day. I hear something new about you every day. I hear something new about you every day. I hear something new about you every I hear something new about you every day. When I have a break, I go brain. Break. Oh my gosh. Oh my gosh, you go to bed so late. When my dad hears news about you, he always tells me. Does your new boss give you a lot of breaks? Mornings in France are so nice. We work a lot, so the office is open late. We work a lot, so the office is open late. When I have a break,
I go to bed late. I go to bed late. Bed. I go to. Morning. You. Coworker. Your coworker. And swear. Do you do you do your coworkers swear you questions? When my dad hears news about you, he always tells me, I go to bed late. Do you coworker do you coworkers swear do your coworkers swear your questions? Міне құрметті достар, бүгінгі күннің барлық заданиялары тапсырмалар орындалды. 50 ұпай жинау керек болған, 3 сабақты 90% артық өту керек болған, және 10 жауапты 3 сабақта қатарынан беру керек болған. Орындалды, онымен болды. Сонымен видеоны алған болса, видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар және бөлісуді ұмытпаңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи.